가르쳐 내가 기세시집 가르쳐 some prayer in Korean. I have no idea. I'm sorry. Heart Sutra. This guy here at one time, the Bhagavan was dwelling on a mass Volchi mountain in Rajguru together with the great community of monks and the great community of bodhisattvas. At that time, the Bhagavan is absorbed in the concentration on the categories of phenomena. Called profound perception. Also at that time the Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara looked upon the very practice of the profound perfection of wisdom and beheld those five aggregates also as empty of inherent nature. Then through the power of Buddha, the Venerable Shariputra said this to the Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara: how should any son of a lineage trained who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom? He said there, and the Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara said this to the Venerable Shariputra: Dodiputra, Sharadodiputra, Shariputra, any son of the lineage or daughter of the lineage who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom should look upon it like this, correctly and repeatedly beholding those five aggregates also as empty of inherent nature. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is not other than form. Form is also not other than emptiness. In the same way, feeling, discrimination, compositional factors, and consciousness are empty. Shariputra, likewise, all phenomena are emptiness, without characteristic, unproduced, unceased, stainless, not without stain, not deficient, not fulfilled. Shariputra, therefore, in emptiness there is no form, no feeling, no discrimination, no compositional factors, no consciousness, no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no visual form, and no sound, no odor, no taste, no object of touch, and no phenomena. There is no I element, and so on, up to and including no mind element, and no mental consciousness element. There is no ignorance, no extinction of ignorance, to including no aging and death and extinction of aging and death. Similarly, there is no suffering, origination, cessation, and path. There is no exalted wisdom, no attainment, and also no non-attainment. 야다 창조의 고리의 개토리야 시르님고 송주버체 다 배가나리야 시르님고 송아 시지메 송아 다진대아인다 마섬제메 제라바르 제마예메가 난게모 예소소르리 이시 그성계의 융라자zen로 Deada gade para samgade buddhiso. Deada gade para samgade buddhiso. Deada gade para samgade buddhiso. Niente sono quinci
관계도 전혀서는 다와도 제반 I 배제로 담배 persuade 전혀 Srila 전제배 Buddha, the 고담달로 Gautama, who taught the Holy 차선로 Dharma in order to rid us of all wrong views out of his compassion. 나 들이대 뒤져서로디 꼬리에 쳐져서 차대요리 엔디안다도 유루산다네 저대보다 생활아주 표지다데 장수셰 엔다 들이대 들이안데 천지지야디 그래서 그런지 인들데 이 실하고지 샤토나스네 들이샤수 엔다 슝디 가르치로에 나섬 자연수 다 쉬고지도 장주디 점치 런리치면 애니 실하고디리 장주다가 꼬리에 깨나려 줄셔지 이해버려라 장주디 비제도가 자다 런리치면 실하고디리마 참아도 사야요 말이 아니 럽스 전에 마치 쉬어야지 아니 신의 관리야 다 zumusridun sadri duspa dindiri sloya mato ngara nyamnyo yamar bada shine ngara chashane da shine da pongde sosto sim zijibe dingin ke ene saboda jache ji lamga nyamni sha mongu jilia ku zijibe ku dingin nibo ku mebe indusane ene ji 야게 소리다 가서 그 그냥 그 사람 돼야리야 쉬우지 그 라터 되기도 와. 자다 뒤지 죽는데 지 검사마시도 따이네 안도든도 뒤지 거래요 말이 다 독스 침벌이. 자자가 라는 냠냠해 봐. 내가 샹리야 샤스게 가고래. 더중 뒤주 꺼줘 드셔봤네 까인 세송어래. 다 레디 젊으시기 리션 매도 총. 다 디토나마 아니 로스만 모두시아로 들으셔야인다. So first of all, the Koreans have recited the Heart Sutra in their language, and their main disciples for today's teaching are the Koreans, and then there are, of course, people from many different countries, different places, countries, and as well as Tibetans gathered here. And so with regard to the teaching, initially the request, what the Koreans had requested was to give a teaching on the practice of meditative serenity or calm abiding and insight, special insight. And His Holiness was a little bit concerned because about the text, but then it was found out that there is a translation of Je Tsongkapa's great treatise on the stages of the path, Lamrim Chemo in Korean, and it seems you also have the text with you here in Korean. And of course, we will not have the time to go through each and everything in detail, but we'll go through just the different points briefly, touching the different points briefly. And with regard to the meditative serenity, I need, I mean, of course, it would be just like describing what's something like describing a picture up there, which of which I don't really have the experience of thing. And so, without the experience, it is said that how can you actually teach others? So it almost is the situation with me with regard to this meditative serenity practice. I don't have the experience, and so if I have the time, I think that I should really get seriously into the practice of building up or developing meditative serenity, the single-pointed concentration. And so it seems that I'm just stuck with this one in order to make any progress on the spiritual path. And so if I have a time, I really would like to spend more time in developing this meditative serenity, the single-pointed concentration.
수행과 이런 것들이 없는데 어떻게 타인에게 이런 것에 대해서 깊이 있는 것을 얘기할 수가 있겠습니까? 어쨌든 쫑카파 대사의 훌륭한 상소리 이 통해서 시간을 간략하게 소개를 하겠습니다. 네. 대대 자도의 거리에 추저주 나라 당한 용 뭐냐. 더 사바인데 라고 싶다. So His Holiness is asking to raise your hands, or those Koreans who have not been here before, who are new to Dharamsala. 다시나 그냥 지시 드셔도서 개개인 그냥 당한 용용 지 당한 권용도 되지 그냥 도스 그냥 스텝된 집이. So in that case, His Holiness would like to give a general introduction of the Buddhism. And those of you who have been in my teaching before, while I give this general introduction to the Buddhism, you may just rest. 아니 야스텝체 니 도스 쿠비네 견양 말에 얘네 물보마동아 물보 신기베. Snore. If you feel sleepy while you're resting, those of you who have been here before for teachings, then even if you sleep, don't snore, please. 주무시는 건 괜찮은데 폰은 걸지 말라고 그러시네요. 야, 다 산지 좀 된데 그 로동라니 다 하람도 죽였어. 친구들 이 말에 용자잖아. 다니한다 아프가니스탄 날 데미 안도 때가 멍했는데 소가지기 애네 남다 남배 내르지 싸워네 니제 디나라 디네 니셔든데 드메 구스도 네 통수데 바트네 통수 제가 드리 꼭 하셔도 꾸드즈 제디 로커즈 침머신 심주층에서 때도잖아요. 로니도 축제래 망친듯이 셔되기도. 저들이 인도 별 강쟁의 종게 양은지 딘지 댐베지 로커즈 침버지 딘지 나게들 제 카시에게 송해잖아. 하람 로손동 침버지 송기야래. 자다 뒤에고야 님십시 하셔도 With regard to the teaching of the Buddha, it's more than 2,500 years old, generally speaking. And I met last year, by popular count, that is how long it has been. And last year I met some people who brought some images, some pictures of images of Tara, our goddess Tara, and some other images, statues that were found by some Chinese archaeologists who were working in Afghanistan. And according to the dating, what they found was archaeological dating. What they found was those images were more than 2,600 years old. So that shows that the teaching of the Buddha is that old. And in fact, according to some, in the past, some Tibetan scholars, Buddhism, they have counted that the Buddhism had been over 3,000 years. Even in those times. So chronologically, they say Buddhism is that old as well. 다 덤베체디 로니도 다 죽적고 용자잖아. 다 친데베디 벌거다 저분이디가 알아. 덜구 먹고도 중요하래. 레디인에 다 덜겨서 들은 수 써지버디 나리야. 제 미상로 여댕에 지 룽잠라 베니 촉시 마치베 제제
ngöy nezu 심주 제 딱제 제제 등에 나라 몽고지 산제베 처리야 도나 사바지 레데기도 와 배나 지금 천리베 나네 지 몽고지 산제베 처리 레셰 탈이야 믹스가 도나지 고쳐되기도 와 다들지 다가다 추주지 머리 지점 된데 렁니기 and gelong dagang kana je secretary section do leparta la ngai ka lawa chai kyuchil min sen song sha digi 간다 딱세시 사지 좀 더 그런 거 송셔리 내 럽셔버티 이지체니 캐는 저거 말이 딱세시 sen 진짜 송셔리 근데 인도산에 대베로니도 하데 링라 담배 젠랑기 루주야서로서 어다 개배공부 배나는데 조 배나는데 개배공부도 되게 좀 된데 니기 깔라 아니 자치심을 캐랑도 롱도 미롱 좀 된데 롱컨시 자치심을 캐랑나 리벤나바 예메 된데그 타네다 딱전난체 아니 좀 된데 숭배 까시임배 이나야 리벤나바 야나 엔디 공부 시간도 짜고 하지 들으시기다 중대하래 저자 저름부치기 장애 리신이 우대래 아니 리거든 게 좀 더 캐려나 마오 세메기부 미루메처로 세네 간다이네 그게 이지 제 초다 마셨어야 돼 리베 좀제 내버지야나 이지 제 초가 리베 좀제 매베이나 리베 좀제 매베 탈 리베 나라야나 아니 자치심을 캐나면 미루지 저도가 저도 디네 인도산에 상제배 쳐도 그렇게 해서 들으면서 저집에 나려야 지금 남주전들에게 신의 도난 사바지야 지금 최지 차대요. So first we'll have tea. So Buddhism came to this world around about 2,600 years ago, and during this period of time there had been ups and downs, of course, but today in the 21st century many people who are thinking, who are like thinkers and do not content themselves with this scriptural citation alone, but they do lots of analysis, and there is a lot of new interest coming up in Buddhism from other people. For example, scientists who really take a special interest and keen interest in Buddhist presentations of different realities of things. And the Buddha himself has in fact said that we should actually examine his teaching and check it through experiment, and when you find the teaching to be in accord with the examination, in accord with reasoning and experience, then you should accept his teaching literally. But then when the teachings are against reasoning, when certain teachings that he had given do not stand up to the test of reasoning and they go against reason, then we should not take them literally, but rather we should try to interpret them otherwise. And so it's very important for Buddhism, for people to reason out in order to accept the teaching of the Buddha. So the Buddha himself has said that you should
monks and scholars, just as a goldsmith tests the gold by rubbing, cutting, and scorching. Likewise, you should examine my teaching and then accept it, not because you respect, you are devoted to me. And so that's what Buddha himself had said. And therefore, masters like Nagarjuna in India and many others, many great philosophers and thinkers in the past also have taken this the teaching of the Buddha seriously and tested the teachings through reasoning. And when certain teachings they found that certain teachings are not in accord with reasoning, they don't stand up to the test of reasoning, then they interpret the teachings otherwise as not being literal but provisional or interpretable teachings. And therefore, this is very important to use reasoning because Je Tsongkapa, or popularly known as Lama Tsongkapa, has said that someone who accepts things in his Tsongkapa, in his the text, which is known as the explanation of the interpretable and the definitive teachings of the Buddha, has said that someone who accepts things which are against reasoning and assert that to be true, that cannot be taken as an authoritative person, a valid person, or an authoritative, authentic scholar, and logician and so forth. And therefore, many people today who are intelligent thinking are attracted to Buddhism because they use reasoning and they do experiments and examination of teaching and find them to be true. Any chulu mangu shujare, chede damar mangu shujare, di deze niche, chede toru yodenge chede chikche. Dende toru mise ke mabe cheche da ji lasya so lusya so ro chede dende gida deze chikche. Da toru yodenge ge chuju nalaya jide ko babu degenge chuju deze chik. 지든 거 보면 민둥행이 주의돼서 즉 니체 지든 거 보면 민둥행이 주의 나려야 아니 다 강사가 다 되게지다 민둥행 지가 니체 또 상제비 최디 지든 거 보면 민둥행 대나네 덕지랑에 강사를 앉아 되게 자유기 다 민둥행 그래서 차대요래 자, 다 떠르고타네 민저와 첨부도가. 다 진리지기타네 애니 출루 양이 계시하고 주나? 대 양이 샤자 가고 샤래. 배는 가서 나머지는 거네. 나머지 약시 인스로 투 말해. 대 배는 매는시 내가 제라고 소소소를 그게 코레다 내기 교다 겐다 디디기 캐바다 뚜니 애니메 제고 열라 맨디 네델 시부지기 맨디 네바델라 맨 약실 차대요리 그게 맨人工 지종 계시면 비체 맨 그게 네발이야 패마베 계시오르와 그래서 디인두자네 강사진 것을 지된 거법 남샤 샤샤버디기 지된 거법다 남샤 다 남샤기 애니 떠루 기 잡된 여대에 추규디 야 섬을 펜셔진데 몽고 여도 몽고 연구로 여러 번 정도 되가라 틴데 뒤저 감도 매베 캐버를 지든 거법 되겐기 떠주는 저 추규디 서도가 판도 채도가 자 대응을 디 약수샤도로 나 강사진 것이 걸 지든 거법 민주경이다 추규디 야 그게 누어텀지 딘지인도 강사 된 걸로 됐어 봐도 저 딘지인도 산지 좀 된데 런이지에 좀 된데기 다요 공부 터두디 시신 중날 송샤버들이 셔터제 모니기 뭐줘봐 세하기 다와디 송기야래 좀 된데 정루고 다와디 디차디야래 레디이네 좀 된데 런이를 대바 중행이 두제나래야 감도 매번 면접 관계 릭실을
최대한 공원이 뭐 줘서야게 다와데 담바이나 채탈을 줘야지. 그 경이 되지. 자, 드리이바 인도산에 예? 배는 도도 공지 때문에 나라 모니 유명이 차체는 송야서로. 양지 den시 청고로 소버도 주제 가사를 안 주세요. 자유기 동에 담에 대점심마도 최이라면 남샤체는 뭔가 무슨 제제. 뒤제 감도 되니 좀 된데 최단단디에 그 뒤제 뭐를 되니 송샤가 세워셔도 와. 지난주 2000년 마치네 내다와 딘선에 우주견도 와. 어다 되기 뒤제 감도 매바도 되니 로고 하지 이뭐 인도산에 전문이 네가 한게 다 로동자가人类야 감도 매바 면제에 뒤제라 대다 참바지기 주기면라고 떠주여 되는 주기면라고 뒤디 정도 패시 세브리 그래서 뒤에 인도산에 나는 비다와 셔되요 당시 주기 참을로 야 그거쳐야 되사 개처부터다스 또 소수 대바셔서디 소수 주기리체 그거쳐야 돼 주기 참을로 그거쳐고 하디 개처부터 우스잖아 어떤데는 또 셔되요 지상관 아주대 판면에다 낭배 주균증에 샤디어리 소설 냠는 샤디 산제베 셔들이 레디인이 출루 삼월이야 그거쳐고 하디 개처버리자 In that case, then there are many different faiths, religions in the world, and within this, we can make these divide these religions into two categories. One, one group comprising of those religions which have some philosophical background, philosophical background, and the other without any philosophical background, but just kind of a nature worship kind of thing, spirit worship kind of thing. And then within the first category, there are those of the theistic religions and non-theistic religions, and then within the non-theistic religions we have those who believe or who accept soul theory or an Atman theory, and there is another group which does not believe in or assert that kind of soul, or in other words, the Buddhism is one of those religions which fall into this second category of which accept no soul theory, or with regard to this now, of course, there especially what we are referring to here is also that Buddhism does not believe in a permanent, unchanging, single and autonomous or independently existing self-sufficient kind of a self or Atman or soul. And so, I mean, despite this, of course, all the different, despite these differences in philosophy, I mean, philosophy amongst these different religions, and what I usually emphasize is that we have to respect all the different religions. Although you can keep faith in your own religion, you should still keep your faith, respect. You should genuinely respect other religions. And if you ask, because there is these big differences in philosophy of the religions, and what is the best religion? I mean, that the answer to this is, there's no really definitive answer, because it's really relative. And sometimes, for example, if you have to take a medicine and ask which medicine is the best, of course, it depends on which kind of illness the certain particular medicine is most effective or not. So, according to the effect of the medicine, and for some people, some medicine could be most effective. For others, other medicines could be more effective. And so it depends on the illness as well as the patient who is taking the medicine as well. And so, therefore, it doesn't matter how costly the medicine is, so long as it serves the purpose of curing the disease for a patient and a patient's disease. That medicine should be said to be the best and most effective for that person. And you cannot generalize that this medicine is the best for every other sickness as well. So, therefore, even amongst the
those followers of the theistic religions, I mean, there are people for whom the theistic religions are most beneficial, most profound, most effective in their life. And whereas for others, I mean, the non-theistic religions may be the most effective, like Buddhism may be the most effective. And so it's, for example, even within Buddhism, the Buddha's, the final teaching of the Buddha, the definitive teaching of the Buddha is found in the Perfection of Wisdom Sutras, the Perfection of Wisdom Sutras, where the Buddha has taught that there is no essence in whatever there exists, no essence in anything, and which means that there is no independently existing, I mean, phenomena or things and events. And so although this is the final thought of the Buddha himself, but then at under certain circumstances, of course, that teaching doesn't suit some followers of the Buddha. I mean, they cannot take that kind of teaching literally for themselves, and therefore, the Buddha has also given teachings where he has kind of rejected the existence of what we call as the self-sufficient self, or he has even given teachings on the coarser understanding or coarser level of the selflessness of persons for some for these kind of followers, because these teachings are most suitable for them rather than saying that there is no essence in everything. And so whether you are believe or not any kind of religion, the Buddha the Buddha did not force, I mean, his teaching of essencelessness on all of his disciples. He didn't say that whether you believe me or not, you must accept this. He didn't do that at all. And therefore, what we find here is the lesson that, I mean, whatever is most suitable, most effective and profound for a certain person, I mean, that religion should be accepted to be the most suitable and the best religion for that particular person. And therefore, we have to develop respect for. It's very important that we develop respect for all the followers of all different religions. Whereas while we keep our faith in our own religion, our own whichever religion we are following, we should keep faith or belief or in them, but then respect the others as well. 저번에 취주 삼월로 오늘아 밀리아다 판도 연구하래. 다 취주 소소소 냠린 칭엔디기 다 냠린 남버 타고 지야돼 계속부터 와. 다 나게 루주성도 마세요. 다대 저번에 디간래 출루 면자와 균전도 제체 투고자 되는 용되기도 와. 녀르든지 용되기도 와. 다 데즈테디 다 소소하게 지금 할람 지금 현자시세 소리지. 최내 셰셰베 럽저디 냠려 맞아서 디 개춘줄다. 최를 상과자시. 저들이 제연데 뭐네 잖아. 이슈처를 자샤네. 지금 시우지기 현자셔야. 아니 세당 공도체야. 밀는나바지아서도 되디. 주로做些就长满了，现在那把马去什么光说去，长满了要的，我是不的开始去了去，我的这个开始呢，Ella是呢，说的话，记得个不工作里啊，Ella是呢，我实际上呢，Ella里啊，呢呗，开始我这个体育去，他这边开始科技，知道 ？Ella 这个科技，吃个南西。Ella个别，심지어 참을라리야, 자와 저래스. 어때도 싫도. 뭐냐라 지금 소소 출루되도 되나네 샤샤베 럽저디 어다다 탱게 전부 제체 라리게리나 참지 제거야 get 차이르잖아 서버 검 거야 소소 대왕도 마동아 대왕 그 상황도 메동아 촉시 된 거야 주로 참에서도
근데 장부 최고야. 점등 오고 격신셔야 맞아야 장부 장샤샤서 주로 삼으셔도. 다 딜라는 게 아니나? 패지 출루가 민기토네 요러야 패지 용말. 이제 딱 가르쳐버렸나? 출루기 소수 심규기 차단 뉴르동야 섭了 소수 차단 라고되기 출루파 배주제제 아니 녀도 되는데도 자 디인데 그런 거라서 나만 나자나래 요래 별거 나만 나자나 샤샤네 최기 점된 데가 럽적되기 소수 심규 뇌야 섭려야 최대파 차단 배주제제 용되도 자 디인도잖아요 최看나다 말아 소수 라와래 수지 우주전의 최초로 생각 하려면 야만 낭백만이 샤는 야마래 나최 제라이나 최지 칼라마이나 사반남다체 경류 뭐가 매체 샤디 백개심으로샤 샤디리 인도다 취주 수도수다 전장이 베이네 사반남다체 뭐네지 최네 샤베 로저디 소소 니리니리 미지나라 라링게 디백해심도 와. 내는 주점전에 샤디 제가 전문이 제가 못하니 전문이 되가라다 고소 리수싱에 그저도 와. 자주 패지 거리에 나래 패지 고소 리수싱에 때데 야래. 자사가 되게 이들산에 고소 리수싱에 되주체 나는 먹고지기 소수 군조리야 패지 타바체 말람 접치거래. 다 하람 꼭서 리송 제알라 지 양아 태소매등에 미치기 군조리야다 소도 차춘비시 시즈는다 하람 네 군조처럼 그 공부하던 게르지 지기 대 남조양야 그 점수다로 나서 내려서시도 가 출루 참여나라 밀고 어떤 밀적신시 소소랑게 가능시신 출수식 시행도 딘디지 내다가 와네 아니 밀고다 밀투주시 고용연주가 타네 소송문사야 꼭서리선 사야지 그저 공부하던 게르 최고랍저던 게르 대라 양아 봐서 매지 이내 수수도 최치기스라나 겐두 풍부로 당내 모습도 세디게 대리 최면슬이야 그랬어 최로 먹으지 그래서 제 그래서 꼭서리선 쳤네 디코라 민준 총거리 담발 지조케메 장고를 지조케메세 최를 지조메세는 아니 소소 수스테 객신 로마가 세 별로 투주 로마가 당시에는 인도도 책임도 수스테 가서 최예신 최를 대바 지기 탈이야 아니 된데그 머럽지야리야 양아 파서 매댕에 아니 꼬도 것이 심어이나 배 탑겨버리 소수 탑도가 아자자인데 최고의 생산도가 최 시작해야만 뭐미 시행을선 시행을 수이네 사실이 인도가 최캐나다 많아 소수라와 최캐나바이나 소수 최진의 샤샤버디 그저 토도가 소수 니리니리 쳐야나 라르게 하되 백해심을 하셔 저상은 전부리 디간리야 녀도 쉬우지어다 배는 벤저롱저게 배는 녀도 차샤네 민당한 그 상황을 침벌했으니 벤저 캐버 먹고 뒤시기도 와 다가는 시고 쿨유기 냠니 시부 여대버디 당한 그 상황을 침벌이 시기도 와 아니 창고면도 뒤 참으로 간다 차단 그 상황 진이 용되게 열어 저상가 줄로 뒤리기 차단 마치 세시기도 와 저상가 다된 점을 뒤가라 그 편도 여대버지다 그거 여대버지 저도 와 저상 어디를 인도 딘디지기 나당 원에 아주 줄로 삼을로 투부쳐야 돼. 쉬우지 개시 버려셔. 네, 앞서 말씀드렸듯이 지구상에 이런 여러 다양한 종교가 많은 사람들에게 So all the religions that are in the world are really have been really beneficial in for humanity for over the centuries.
But we have to, of course, be very sincere about which religion we follow. I mean, we have to follow whatever religion you're following. You should be sincere about it. That is a very important thing. If you look in history, and if you look at the history of human beings, we find that there have been lots of wars and battles over in the name between peoples in the name of religion, which is quite sad. Why this have happened in the past is because of not being really sincere about your own faith, in the sense of practicing love, compassion, and contentment, and all these things that are taught in all your religions. But people have rather become attached to their own religion. So because of their attachment to their own religion, they are not able to accept the truth of others. And so that because of that, we find that all these wars and battles having been fought in the name of religion. And so all religions teach us not to harm others, but love others, be kind to others, and all this positive, practice all the kinds of good qualities and develop those good qualities within ourselves. And I have a Muslim friend who said to me that if you really, someone who is a Muslim has to love all creatures of Allah just as he or she loves Allah. And so this is the kind of thing that we as followers of the different religions have to be able to emulate, and to take the messages that are given or taught in the our religions seriously. And the messages like love, contentment, being honest, truthful and just, and without hypocrisy, not being greedy, not bullying others, but caring about others. All these are taught in all the different religions. So if you practice these virtues, then there will not be problems in the name of religion. But then sometimes what happens is people try to project their own perspectives, their own way of looking at things, and onto their religion, and then say, "Oh, this is what the religion says," and which is not really true. And so they kind of cover their own personality on the religion, and then try to talk about their religion as if that is the truth, whereas the religion itself doesn't teach that. And so because of that, the problems arise. And even amongst Tibetans, we have had these kind of problems, like fighting amongst the different religious sects, because of attachment to one's own religion and not being able to accept the truth that is also taught by others, called traditions as well. And so when you're attached to your own religion, you do that kind of thing. You go to extremes like bullying others and criticizing others and not respecting them. And so once you say you are a believer of this or that religion, you must be really sincere about that faith. And you have to practice the message, put the message like love, contentment, and truthfulness and so forth in practice in your life. Otherwise, if you look in the world, how much corruption we see in the world today. Even among Koreans, there may be this problem in your society, corruption. There may be people who are corrupt. So what happens here is that many people say that they pray to God. Of course, they say they believe in God, and they believe in a certain higher power, like the three jewels in Buddhism and so forth. And they do prayers, of course, on a daily basis. But then what actually they do in their daily life and what actually they profess to be following in terms of a religious faith are not really, they don't go together very well, because in their daily life they are actually engaging in corruption, whereas when they are in their home or some temple or something, then they say they pray to God. So when they do this, what actually seems to be going on here is that they are actually praying to their God in order that their corrupt practice may be more successful.
So it's like deceiving your own God, your own the higher power that you believe in. And rather than doing that, on the one hand saying that you are following a certain religion, that you are religious, and the other hand engaging and indulging in corruption, I mean, they can't go together at all. Either you should be you should practice corruption, you should indulge in corruption, or you profess be a sincere follower of your religion or your God. Rather than being that kind of hypocrite, it's better that you say. I mean, it's better. The people who say they are non-believers may be more honest. It's better to be like them because I mean they don't profess to be religious. They don't follow any spiritual tradition or faith traditions, and therefore they don't. They sometimes can also say they don't believe in truth and justice and all kinds of the virtues. Like love and so forth. And therefore, when they don't care about these values, then of course maybe they can indulge in corruption and bully others and be hypocritical and all those kind of things. I mean that may be a little bit more honest thing to do. So it's really sad that on the one hand you say you are believe in certain religion, you follow certain religion, but then you also indulge in corruption. And so it's important for us. Of course, it's up to you whether you believe in a certain religion or not. It's up to the individuals. But once you say you are following certain religion, you must practice that religion really sincerely. Otherwise, because we are not really sincere about our religions or whatever we profess to be doing, and therefore there is in the world we see all kinds of problems like the economic crisis that has happened for the last few years, as well as environmental crisis. I mean, these are said to be happening because of greed. And the scholars and the experts say that these happened because of greed. And so we have to overcome this greed and indulgence in corruption and so forth. And so all the religions, of course, teach not to be greedy, not to be hypocritical, not to be honest and so on. So it's very important for us to follow religious, to practice or build up religious harmony. 최바 릭지기 여러 아니 죄상시 러베이나 아니 인지비지 최대직을 땡고 그래서네 근데 릭직도 와 또 디잖아 또 자춘주 저기요 뭐에 줄이야 저분이 디간기 추규 추규 전부 건드지 뭐이네 점님 끌어 켜서야 돼 용퇴하여 말이야 여러 그 잡았어야 돼 점님 용을 켜버리고 그도다 점님 용을 켜고야지 럽지지 최대지 간을 샤바이나 아니 최대지 점님 디간을 켜둬야 요 말이야 자 근데 인도산에 여러 저상사 디 점님 디간을 고여야 디 고야라 인심이지 최대 빼고 주나 디 가고 싶다리 다 딘데 인도 다 여러 잡아 상고세한디 처진네 최대된 데르타네 배는 상제비 처를 차샤나 최대된 데르타네 아니 지 레상고 사고래 스즈ane 천디즈 뭐인베 겨 치머주에 지 응원도 주야다 아니 림베 녜리 주야 딘데기다 미규지의 제니 애네 랑도치아지 무도가 산제베 최기 문두 편소 전에 문두디 주저를 시작이야 문두디기 주저를 시작이야 문두디기 주저를 시작이잖아 치명문도 정모인바 다대문도 열심히 뒤에 디기 넘어지기 동네 용지다 디기 망지 죽고야지 저도가
단 니투 동부시 태체 껴치매 계지 뭐가체 타바다 수준이 먹고 반 계지도 뭐가체 sen diga mikir ko soso sem kiba pa pheba any kimsan te kimsan kiba pa pheba de kimsan any kimsan jaja juja dangja zha chen yue de be jizo ko ye ji kiba 대신 kiba pa pheba de ji ko zhu guai ji do 자 de yin 최전에 송셰베 미유 자체부터 그냥 파샤 디 차셔지 천디가 디정야기 럽저지 되나를 연구도가 서다 최대한 만들어지니 셰도로 세상 내 남주 배주셔야지 최대한 만들어져야지 아주 지소 내가 미진 내가 기우용야기 싸워지디 여러 개다 저버 도도가 하스 그런 안성으로 현실이 미탄체대 그도다 미지 내버려 둔들이야 음지 딱처럼 야수되고 쓰기도가 야수되어서 그 단다디 완예체 수고 없이 매비세 녀대 뒤지고 야수점도가 니지지간이야 니디 끼부지간데 강고 끼부지 나올로 많예체 삼는 나라 심레시다 과제 대로 야나 차단 걸로 쉬고 차고 쉬우지 과제 되면은 내서 되게 말아. 좋아요. 양나변은 니지 쿠비네 니놈 나는 남자 사고 쉬우지 니놈 스타바이나 니 세두자네 문화에 샤대하다 뭐지우체 되기도 와. 제가 ner수 세야 그 단다 뭐마디 심라 회식이 돼가지고도 가. 제가 예수스를 이렇게 해지도 나래 녀대야지가 예수님도 와. 예수 뭐마디 생기시더라도 와. 류처럼 여기니 선나는 남자하게 매비체 저도하게 매비체 장고 타샤 사만남다셔도 대외이나 선은 예수만에 되기도 와. 자, 근데 이두산에 예수 세대한테 또 성도도 와. 저장 아주 미개버지기 미지 끼우셔야 돼. 무배비 계시고 그러면 와. 조조 샘 끼우 중나 미지 끼우로 와. 아니 샘 끼우 중나 류부의 대용도 와. 류부 최대 영향 약실적이 샘시되고도 와. 등사 음식도 시에도 와. 자, 들이 이르잖아요. medical science 토안에 디시에기하래. 가서다 만주기 체력 토안에 시에인데 샘도 시디야나 샘 회식이 돼야잖아. 나서 마요야 나서 뭔가 용야를 편도해야 돼. 나서 나와 있는 나서 조부 차야를 편도해야 돼. 뭔가 시에도. 타나변은 류부 immune system 세야디 샘 시디에베이나 immune system 거린 배 폐토야. 되면아야 immune system 내줘야지. 샘을 남라시다시 아니 셰단 숙청부 직난 숙청부 진짜 전부이나 immune system 마 차로도 자 근데 이두산에 류 개그소수 미지기버스야디 무예메게 지고 말에 가다 샘 기버지고도 근데 그샘 기버주는 김산디 기버용으로 김산직 난게 발라다 암라인의 지 롱랑고쇼 제베이나 김산디 날 시디 용마로 김산디 날 편주지기지로 이지여 지기지로 짜여봐 근데 지기 타네 대베이나 김산디 기용으로 의매네 기용으로 텔레도디 지기지로 차도 지기지로 톡받쳐 대베이나 의배 통주망고 예베이네 기범면도 와 됐어버다 아주 통철이 들어와 다 누구세니 이 지조 지용으로 거래 정말에 지조 디기 되버지거나 문배비 지고 말해 강고 지고 예배께서 말해 sembenal 시디 여부나 지조 디기 용이야래 지조 디기여나 지조 굉장히 영향을 지조 나나 셰난체 남자체 차도체 셰당체 예배이나 굉장히 용마로 사다 디디 내능이 secular ethics 시디 대 내사버스게 말해 야할 로똥다 숨즈 징비야 디도가 secular 시디 가려서는 야하나라
출루 먹고 쉬우지 사실 다가나네. 야 가서 그래. 야 싸워차. 림베 전문이 출루여야 돼. 출루 개체 다 하나면 창문로 야하나를 여야 돼. 샤체. 딘지기다 출루 먹고 여야 돼. 롱거지 임베 인도산에 최대 직 담바 직사 계실 시야돼야 말아. 봐. one truth, one religion 시작해지듯이 시작합니다. 그런 거에 대해서 그래 출루 먹고 쉬우셔야 되지. 디나는 최대 맹행이 떠주마와지 이해야 되지. 그래서 벽에 나를 장면 봤어야 돼. 장면 봐. 자르와까 장면 봐. 경치 여말에 레주브리께서 여말에 군조께서 여말에 전에 시작되고 디 떠주시면 시작하고. 저 델리야 그실 해야지. 야나라 너는 누가 자와까 장배배 떠들 중에기 장배배 떠들래 저저 견주체 이내 장배배 떠들 중에들라 리시사기 타냐지도 장배 주고 말다 지당 리시스는 다지 가서 우리 미지 가서 우리 봐 지금 지구로 해봐라 지금 미 냠집에 가서 왔다 통유서 지야 리시스도 와 인지결 sage. 사들이 이제 장외에 떨어진 거로 sage 사들이 단연히 저도 자상가 세쿨러도 와. 최저 떨어도네 가보자스리 레디네 떨어도 징겐들라 지구르샤지. 자상 야갈려 세쿨러리즘 사디 추루 상원을 대바지야. 추루 상원을 배 념을 따야지. 뒤에 개성을 하셔. 그래서 네 초보들의 투체, 미투체 계시듯이 쉐베 그런 거 하는 게 secular ethics 아디. 전문이 되가라. 야간한 자신은 로똥라는 예배지. 다지. 아주 전문이 되가라. 야기했던 거 있어. 디토라 secular ethics 예배 타라. 소소 최대 예배이나. 아니 무슨 소리래. 권의 권도 배주고요. 권의 권도 다 캐시고 차버려. 이렇게도 와. 자상 어디를 인도 참지해야 돼. 참지다 여러 야제 동야래야. 지들 거 보면 되게 출루터네. 야제 동다 직. 지들 거 보면 민중에 준제기 남샤. love causality. 준제기 다 남샤가 타네. 여러 상주 야제 동야 직. 대내 최대 만지를 타라. 타당 안 하죠. 통주기 냠용부 타네. 여러 죄상 야제 동야 직. 람숭 소스도 와. 저다디 개셔버려셔. So we have to take this the issue of morality really seriously, and it's very important to do that. But when it comes to talking about moral values, practicing morality and all this, is it necessary that we have to take recourse to religious faith or not? We need to think about it, because there are some practitioners who say that, of course, yes, in order to promote morality and moral ethics, we have to base it on religion. But once you do that, it becomes rather narrow approach, because any religion, however good it may be, cannot be universal. So we need to promote moral ethics, moral values based on not on religion, but we need, of course, some other means. Some religions, of course, talk about next life and the next rebirth, and then also law of karma, bringing us into a higher form of life in the next rebirth and so forth. But Buddhism also talks about leading yourself to nirvana, or the omniscient state of Buddhahood, through one's own practice of religion, practice of moral values, moral ethics, and so forth. But then
we can also take the lesson from these religions, like Buddhism, which talks about bringing ourselves to a higher rebirth in the next life through the practice of ethics, through the practice of moral ethics, and also make it relevant in not to just to the next life, but to make it relevant. We can make it relevant to this life only, to live a happier life. How to live a happier life by using the teachings, the values that are taught in the religion in terms of ethics, and so called. Without touching on without touching on religion as such, but actually taking the messages to make ourselves better persons, better people. And so I usually talk about promoting this called the moral ethics in the world from without touching on the religion as such. Of course, it's like when a doctor is approached by a patient. Of course, the doctor might advise the patient that he or she has to take rest, a good rest. And when the patient is advised that, of course, the patient will just lie himself or herself on a bed, and physically he may be lying resting. But then, if in his or her mind there's all sorts of preconceptions going on, and he or she is always living in an unrestful state, and mentally thinking about this and that and worrying about so many things, and then even sometimes they could have you could have some kind of a nightmare when you are asleep, and so when these things happen, of course you are not really resting. And physically you may say you're resting, but you are not at rest. You are not at ease at all. What you need is when you are resting, what you actually have to have is mental rest. You should do away with mental unrest, and then there you have real rest. And so, in order to have a mental rest, mental ease, feeling of ease and comfort and real rest, you should be honest with other people. You should be open. You should be loving and kind and just. And so, when you have these qualities, then you will have true happiness because of mental peace. And so mental peace or happiness is not about whether you have how much money you have, how wealthy you are, but actually how peaceful you are at heart, in your mind. When you are peaceful at heart, then you will have physical health as well. So, whereas if you are always angry and frustrated and hate, you always have this bitter feeling towards others and hatred and all these negative emotions going on in you. Of course, they decline or they eat into your own immune system, and you will lose your physical health as well. And so, without these, you will have better immune system as well. This is what scientists, even medical scientists, also find today. And so, even in a family, if you have parents who are always angry with themselves and the other family members, and they are always like talking angrily and all these kind of things, then it disturbs the whole family as well. The environment in the family will not be happy, and so you will not have happiness in the family as well. So even if you may be really rich, billionaires, millionaires, of course, then you will not have true happiness. And so peace of mind is key to happiness in individuals, whether it's individuals or a society or the nation and so forth. Peace of mind is the key to happiness. And therefore, anger and hatred, will not make society happy at all. And so I usually talk about secular ethics. Apart from the religions, there should be this kind of method of promoting secular ethics to promote happiness and peace of mind in our society today. And this is not some kind of invention, my own invention, but it is a tradition of India, which has been there in India for over the last 1,000 years. Of course,
in India, we are not talking about, the Indian tradition doesn't emphasize on one truth, one religion, but rather many truths, many religions, multiple, or a religion, multiple truths. And so, in that kind of scenario, even in the past, what has happened is that there was the one religious sect or philosophical school which is known as Charvakas or Lokayatas. I mean, this school of thought didn't believe in past and future lives. They didn't believe in the law of causality, law of karma. They didn't believe in higher power like God and so forth. And so all these are just rejected by this. But then when it comes to the Indian tradition, I mean, there had been lots of criticism of this particular school of thought, Charvakas, from all the other different called, schools of thought and religious traditions in India in those days. But then, while they did that, what they also did was the practitioners of Charvaka's tradition were really respected highly. They were even referred to as rishis. Rishi means a sage. And so the practitioners themselves on the individual level are really highly respected as sages, whereas their philosophical thoughts, their assertions were rejected by the other schools of thoughts in India. So this is something we must be able to take lesson from. So all religions are looked at as being equal in India. All have equal rights. And so because of this, for the last thousands of years, for the over thousands of years, the secular ethics has been practiced in India. It's an Indian tradition. So I take the message from the Indian tradition, and I feel that we must also try to promote this secular ethics in our world today. And in order to do it, I mean, to promote love, compassion, and moral values, the secular, and so moral practices. I mean, we need, of course, there are these three different methods. One is from the moral values. One method is based on theistic religions, and the second is based on the non-theistic religions, and then the third one, which is more universal, is the secular ethics. So I try to do that, and we should also try to promote this as best we can. 그 가정에서 가정은 화목하고 행복을 느낄 것입니다. 그렇지만 형제 간의 서로 시기와 의심이 있다면 아무리 돈이 수십억 수백억이 있다 하더라도 그 가정은 행복하지 않을 것입니다. 제가 얘기하야말로 여러분들이 눈으로 확인하고 경험하실 수 있는 부분이라고 생각을 합니다. 그래서 우리가 일반적으로 이제 우리가 구현해야 되는 이런 행복이라는 것이 있다면 이러한 행복이라는 것이 결국에는 돈이라든지 그런 외부적인 조건이 아니라 바로 결국에는 이런 마음의 어떤 그 행복 이러한 것들을 통해서 우리가 구현해야 되는 그런 개인적 혹은 가정 혹은 나아가서는 사회적인 어떤 그런 행복 구현이 가능한 것입니다. 그래서 이렇게 바로 저는 항상 그렇기 때문에 이런 종교를 떠나서 그 세속적인 어떤 일상생활 속에서의 이러한 도덕적이고 선한 어떤 그것들을 실천하는 것을 항상 강조를 합니다. 그래서 인도에서 이러한 그 세속적인 삶을 통해서 바로 행복을 구현하는 이러한 방법들을 즉 행복을 구현하는 그런 도덕적이고 그 선한 어떤 삶과 그에 대한 실천은 인도에서 이미 수천 년 전부터 얘기되어서 왔습니다. 인도에서 이제 문명이 발생하고 그리고 많은 어떤 국가와 다른 문화가 파생되고 그리고 이로 인해서 많은 종교가 발생했던 것이 인도였기 때문에 인도라는 이 지역은 바로 한 가지의 진리 혹은 한 가지의 종교라는 것이 것으로서는 불가능한 그런 것입니다. 그래서 특히나 이제 그 불교에서는 그 외도라고 치부하는 자반가 그러니까 그 티베트 말은 경펜파라고 하는데요. 외도의 철학학파는 종교를 인정하지 않고 그리고 또한 그 창조주를 인정하지 않습니다. 그리고 전생과 후생을 인정하지 않습니다. 그렇지만은 이렇게 종교를 인정하지 않지만은 어쨌든 이 생 속에서 우리가 행복을 구현하기 위해서는 그런 도덕적이고 선한 삶을 살기
그것이 필요하다는 그런 나름의 철학들을 가지고 있습니다. 그래서 이러한 철학자들을 불교에서는 물론 논쟁으로서 논리적으로서 이러한 그 철학들을 높아하지만은 이 사람들이 가지고 있는 기본적인 어떠한 신념들, 바로 행복을 구현하고자 하는 이러한 것들로 인해서 그들의 어떤 실천들에 대해서는 실천하는 그런 이들에 대해서는 바로 세이지, 그러니까 존경할 만한 분이다라고 해서 존경을 표합니다. 그래서 인도는 어쨌든 이러한 그 수많은 종교가 존재하고 그것이 바로 이러한 그리고 그 수많은 종교들을 모두 똑같이 동등히 여기고 그리고 설사 종교를 가지고 있지 않지만은 어떠한 그 신의 개념이나 이러한 종교적 개념을 가지고 있지 않지만은 세속적인 삶 속에서 그것을 실천하는 어떤 철학 또한 철학 또한 인도에서 있어왔고 지금까지도 그것이 계속 지속되고 있습니다. 그래서 저는 세속적인 상태에서 반드시 우리가 도덕적이고 선한 삶을 살기 위해서는 위해서 종교라는 것이 있다면 예를 들어서 이제 종교에서 얘기하는 사랑이라든지 그런 자비라든지 이런 것들이 종교를 통해서 더욱더 발전할 수 있지만은 종교와 관계없이 이러한 우리가 구현하고자 하는 행복이라는 것 위해서는 반드시 그 도덕적이고 선한 어떤 삶, 선한 어떤 행위 실천이라는 것이 반드시 필요하다는 것이 일반 생활 속에서도 가능하다. 그리고 그것이 실천 가능하다라고 생각합니다. 그래서 이러한 우리가 필요한 그 행복을 구현하기 위해서 필요한 도덕적이고 선한 삶과 실천들을 발전시키는 것을 요약해서 세 가지로 이제 얘기를 할 수가 있는데요. 그러니까 창조주를 인정하는 종교의 입장에서 이것을 얘기를 할 수가 있고 이런 덕성들을 발전시켜 나갈 수가 있고 그다음 두 번째는 바로 인과를 다 주규 맨날 이번 안에 다 소소스 파면에만 즉 뭐다가 먹고 파면만 이제 유대회 주로 소소 잡아요. 와. 그러나 더 거리를 차샤나 자만 차샤니 일본 그러나 and Southeast Asia 그거 뭐지 파면에 산지에 출신인데 저도 소소스다 유미나라 더 출루다면에 연구제디 이네 지용부차네 샤베이나 아더 거리가 차샤나 간다 낭벨로 뭐지 자되게 하래 사진에 인도산의 소소스 파메기다 주규디 가서 우리 냠는잖아 소소 잠바요 하래 소소지 리숑의 kum식으로 다르디 소소스 주규다 그게 저와에도 세부도가 배는 노조 차샤나 이슈체다 주데즘 주도 크리스천 그 트레디션디 소소다 미리 kum식하디 연대도가 사들이 인도산에 소소 파메기 주규디 가서 우리 그게 균진체야디 소소 개변 도구요 하래 독식체 다 거수 봐봐 산제베 처리야 아니 다들 전부 네가라 빨리 추유 직체 되네 렉자기 추유 대선 직체 다 거리에 차잖아 야나나 마체네 렉자기 추유디 조차되기 하래 다 렉자기 추유 나래야 아니 로니동 다 두개 권을 준비 산지 좀 되는데 아니 구시 남샤시 송님 최유골의 여한 매신도 롱주조배 구인 아니 수구 차와지게 샤땡에 롱주조배 구 아니 수구 차와 델레 아니
뒤제 감다. 네, 대다 참네, 삼배. 에너 초그 나발 주야지. 어다 구숨제. 구숨부터 영세 심어르디 하다 이시추유고서야 되기 취기 대권한 일 다도 냐버 샤샤 진주자네 된된데 취기 심 주점네 심 정신기 또는 심지 취니 통물반의 여대버지 어다디 지시 심지 취니 쯤어 마방바 쯤어도 제베링달라 감 지시의 님보 감사야 되다. 또 조서 들었어요. 뭐지 지시의 님불이야 숨명구도가 semgrzhenxin namda luburwe chimada jedenge chima mabamba di dishini mu chikche da sanje di ene chile jugbe cha da di dishini mu chikche dene kusumbuti ishi chugu ene lonju zoboku ene jugudi düzeyge renşi indizane diye ko gölden yongor ba dünyelenge gölden yongor ba dinde indizane kusum 주치 nyelen saböngi cha chene oda disumbuti kamdishini musen dishini usungsun gyare 대한 gyulamen ala 조상권의 처치다 디신이 메시다 리유천의 류전그 다도상게 님부전 송샤게 어디 감디신 님부사들 숨셔도와 서 드리지기 다대 가다 다단내 말한지 규를 여댕에기 시베 규디 런신 남다 다단의 여대바다디 감시 딘데기 런신 남다디 루브르에 쯤어 타다 제외 개받은 덴댕에 타관 인된지 차이르잖아요 될래야 청축해야지 셰스티 인사리 리뷰스디 제너와 어다 구시남샤도 숨겨야래 다 강다르 발리기 중이네다 레자가 중이네다 점전대기 제네 주분께도 시동스네다 송로야라 주니슬nem네다 가다 디디기 저저수 되윤두자네 그다 러버송난 뒤루야래 저저 러버송은 뒤베 인두자네 저지기 개가에 되는 순간 되대야래 같은 순스 다 러버순스 때야디 수중을 러버 띵은진길 러버 셔르길 러버서 러버순세 좀 전에 정리는 잡아대도 초고 죽은 잡아라도 맞아 다시 집 가서 그래 자리이나 토마 좀 된데 김매 로도 정도와 다디 수중을 러버디 냠신나 되네 루루까지 자샤 되기 띵은진디 냠내 나셔지 지 루루까지 초행은 좀 지고기 류둥처럼 머시기스 리지처럼 소는 시리 류로 동원 때문에 디버다야다 류로 동원 때문에 권에 타바톱돼야지 이거 말이에요 지부밤 세집에 흉내 한테 송단시도가 류로 동원 때문에 디 끝도 때문에 되게 있는 디버다 그래 했으니 송돼야지 어다 산지에게 되면 메시지 semgida simgyugi tengi motivati segore mado lulu 동원 때 버지고 연구 말했어요. 순구이바 이르잖아요. 점된데 루루 가자스니 슈베 커도라 샤서머신은 lulu 동원 때 버지고 계죠 말해. 간다. 세집에 띵인진기다 냠시 남바데 segore 봐. 띵인진다. 대단들에 아니 다음에 배터는 공부시니 실라송지기 띵인진 때 냠시 남바데 segore. 다 도만 띵인진 세집어디 죽었나. 투문낭오르다. 다 초고 죽은 자발이야. 다 되네. 림베기다. 가서 그러다. 다 지라마의 슝기야 송다로 따서 매다야르데. 강다야 림베기는 다음에 대심에 따서 주루. 애는 하고도야. 다음에 따와리야. 소프게 다 냠버샤니. 애니 실라 송지기. 다
지대는 대별 항동 신라 송지기 띵은질 때네 에노 콜라도지데 띵은질 건도 제네 대기진 예벌이야 에네 사또 상제베다 자바자샤시 되도와 저서 러버송 그냥 딱타도 되도와 좀더 코랑게 초고 주고 다 초고 주고 신는 다 초고 주고 사또 상제베 자바자다 될라 도마 추중을 러버나 되네 띵은질 러버나 되네 니 싫어를 러버 신라 송지기 띵은질 되네 에는 거 봐서 상제베 자바자야 디송도와 저장하다 뒤절을 맞대주잖아요. 코랑의 냠용도 하네 담아 뒤절을 땡대주잖아요. 러숭 냠랭이 나라 산제베다 최배 냠내시야 3월로 따티나 되대요. So out of all the different religious tradition in the world, and it goes on wherever you are born, for example, in different countries have different religious traditions, and your own traditional religion is, I usually say that it's most appropriate and suitable for the individuals born in that kind of, in those different environments and traditional cultures. For example, in the case of Korea, China, Japan, Vietnam, and all the different Buddhist countries, I mean, the people are Buddhist, traditionally Buddhist. I mean, of course, among the people in your countries, there may be those who follow other different religions. But then, for example, in the case of Koreans, and what you will find is that the Buddhism is most suitable for your people because of the whole culture also being influenced by the teaching of the Buddha. I mean, you have that kind of culture, and whereas in the West, Judeo-Christian culture, where you have Judeo-Christian culture, I mean, your culture is based on the religion, the Judeo-Christian religion, and so therefore the traditional religion of your traditional religion is the Judeo-Christian traditions, and so they are more suitable for you. And so more beneficial as well. And within Buddhism, there are two different traditions broadly. One is the Pali tradition and the other is Sanskrit tradition. Pali tradition has spread to Korea, of course, from China. And Sanskrit tradition has spread from China to Korea and, of course, other countries as well. So according to the Sanskrit tradition, which the Buddha himself taught over 2,000, nearly 2,600 years ago, there is this explanation of what are known as the four bodies of a Buddha. Four bodies of a Buddha means wisdom Dharmakaya, from which arises a subtle physical form of Buddha, which is called Sambhogakaya, or it's the perfect called a complete enjoyment body, and from that subtle physical body, in order to benefit more number of sentient beings in different parts, in different types of world systems and so forth, then the Buddhas come into this Nirmanakaya form, which is like emanation or manifestation body of a Buddha. And so these three bodies of a Buddha, the wisdom body, the Sambhogakaya, or the Sambhogakaya and Nirmanakaya, in turn come from the what is known as the Swabhavakaya, or the nature truth body. Within the truth body, we make this distinction into the wisdom Dharmakaya, the wisdom truth body, and then nature truth body. And so nature truth body is that state of total purification of all the defilements that are in our mind at this stage. Through the process of purification, by engaging in the path, what you get to is what you reach, where you reach in finally is that of Buddhahood. And so when you reach
reach a Buddhahood, you have the total purity, the state of purity, total purity from all kinds of defilements. And the possibility for this purity, this Svabhavakaya, is that we have our mind, which has the nature of being luminous, and all the defilements that are in our mind now are temporary, that they are not like called permanently there forever, but we can also in fact overcome them, so they are adventitious. And then also, we have the receptivity of the blessings or the inspiration of the Buddhas, and the Buddha's blessings are there. And then the empty nature of our mind and the empty nature of the Buddha's mind are also there is no difference between these two in nature. And so, because of these, we can say that we have these three things, which is of course our mind being defiled at this stage, which sometimes we also say that we have the potential to become a Buddha, and we use the term Tathagata Garbha, or the Buddha essence, or Tathagata essence, or sometimes translated as the Buddha nature also. And so within the Buddha nature, of course, we can say that there are three types. I mean, we can make this distinction into the defiled consciousness, and then the emptiness of the defiled consciousness, and then the receptivity of the blessing of the Buddha. And then there is another factor which is called the potential substantial seed, which makes makes us, I mean, because of which we can actually become a Buddha. So we have that substantial seed, and therefore we can actually purify our mind and attain this Svabhavakaya. From this Svabhavakaya, the three other bodies also emerge: the wisdom body, the Sambhogakaya, or the complete enjoyment body, and emanation bodies of the Buddha emerge. And so thus in Sanskrit tradition we have these four different kayas of a Buddha. And so all the whether it's Pali tradition or Sanskrit tradition, all the teachings of the Buddha contained in the three Pitaka, or the three collections or three baskets, and can be summarized into the three trainings. So we can say the words of the Buddha can be summarized into the three collections or the three baskets, the three Pitaka, and the content. The content of these three Pitakas are the three trainings: the moral training of the higher training of morality, the training of concentration, and training of wisdom. And so, if we look at the Buddha's life itself, we can find that he has been an example for us in terms of actually cultivating these three trainings within himself. And so, how he practiced morality is by renouncing his royal life. So he went out into the forest and lived as a mendicant, and then he did the practice 6-year asceticism practice, which shows that that he practiced or developed that of concentration. And of course, here, when we say Buddha went through this 6-year asceticism, we must also understand that this is not the kind of asceticism that is emphasized in some other Indian religious traditions, non-Buddhist traditions, where they say that just merely, tormenting yourself, undergoing so much hardship in life, it's itself a path, and will lead you to liberation. But this is not just tormenting yourself. In the case of the Buddha, or even when we practice, it's asceticism. We should understand that it is mainly about, as Nagarjuna has said, Master Nagarjuna has said, it's not about a physical torment, but about actually overcoming the pain in the mind, in our mind. In other words, transforming the mind is the main goal in Buddhism. It's not the physical suffering, the physical torment. And so we have to, so the Buddha's life shows that he did develop concentration during those 6 years of asceticism. And then
Having done that, of course, in the teaching of the Buddha, we find the teaching of Four Noble Truths, and then each Noble Truth has four attributes, which make up the 16 different attributes of the Four Noble Truths. And but it's not just the rough understanding of selflessness that we have to feel content with, but we have to understand that the primary factor that lead us out of suffering, out of and lead us to liberation is that understanding of selflessness, the non-Atman theory, or no self theory and understanding. And so finally, through that, through the practice of morality, concentration, and wisdom, and particularly combining with the last two, the Buddha became an omniscient. 다 러버숨 전에 용거야 돼 가려서나. 산제베 전에 근데 좀 전에 더만電子 청고 송제. 뭐서 산제는 릉구 맡아 봐. 얘네 청고 송주자네電子 청고 사이드 송인바래. 동네 담바 군중 담바国会 담바 남제 담바 하게 담바시부디. 자상가 다 동네에서야디 줄되는 좋아레스. 자상가 드리인도 저부 도된디 죽군중 되는 연구야레스. 다와나 동해면 되면 가서 다 김제 과야 말 김제 과야 말에 동해면 되면 힘들이. 다 동해면 되면 인도 동해 매가 소투로 두고 말했어. 저들래 연도 동해의 주디 군중 제발에 군중 랭윤이래 다 동해 매가 소투도 모두 해야지 군중 랭윤 니부티 매가 소투야 예매 까투야 예매 다 대상다. 그래서 다 드리 인도산에 애네 동해의 주디 머리베 제발에스 미시베 제발에스 네 디송겨. 제여봐. 나 사모로 동해 민도베 시다로와. 동해 민도베지 동해 주만 고정 가서 써요. 때 가리 잡으면 미시베 제발다. 자, 디레 인도산에 동해서야, 저부 동해서야 돼, 소소 소동해 가는 로 되주래. 소동해서 또 소야 간 상다래. 다 소동해, 동해주 동해, 소와 대와 교회 동해, 소와 땅용 누지기 동해서야로. 다 간다 레니지 샤완쟁기, 냐월로 풍부지 뭐 있나? 딘 누지기 동해 그런 식으로 했잖아요. 동해디 소소 시베강 조도. 자상가 딘 루지기 주디 시베간에 섬당으로 와다. 봐. 7억이 지 너희 거에 간절 디도 용용이 열었지. 디 7억이 땡쳐를 마도 책이 땡쳐를 마도 내린기 주기지도 말아. 그 자의 규상 동서디 그 시베간에 섬당으로도 와. 자, 다 되기 딘데 인도산에 다 고베다 봐 세안디 고바 시워 자놈 민중 세네. 계주시 수인도산에 다 간단 고바서야 돼. 미시버디 까르네. 미시보 객베 아니 제라 미시베 왕게 사셔베 레 용고마레스. 서디인디 미시버디 거두이네 그 유진내줄 신주로도 도와되게 집어 이르산에 신주로도 도고 로텔라 투 남제체야 겨여 견다여버리. 배나 전다 배나 지당 것도 전다 춘주지 배로 자신이 수시디 가버리 나오래 사는 전쟁에게 배나 미질이야 미질라 그 거두이네 나오는 짐베 로텔라 거두이네 견다 여러봐 그 가서 나오 말봐 나고 멤버질로 추베 친한 게 추베 깽기왕 게 나오를 통한다지 나오래 사는 전쟁에게 진댕에게 로테기 신유 din 나고 임버디 든 남짓해야 그 견다 여들지를 봐. 그 담배내주 말봐. 그 담배내주지 여러 인도산에 담배내주 시에별로디 담발라 치로도 로디 견다를 봐. 자상가 미시별로지 인신절라 대 견다 시에별로지 그뒤는 열었다. 자, 디레 인도산에 다 노선 자주다 인도산에 아니 조근중 터도 미시바 세야디 메바소토레스 머리버디 메바소토레스 머리버 메바소토르자네 머리버 왕게 종의 동네디 까토레스 어다 고바세야디 된대건 고바세야디 된도 쉬워 짠놈이지레스 고바 쉬워 짠놈
내버려 중어지레스 그도 자 다음으로 드리시기 있는 이메이나 단디 아니 머리부터 뽕야게다 탑시 제고요 머리부 뽕야게다 탑시디 아니 머리부에 지들 숨어 따로 좀 매봐 또 되게 너나 저 된두도 중에 로테기 간다 저 때문에도 또 배다 로테기 아니 제용기 요에 인도산에 다 로테 컨저스 공고 요에 디디 아니 라무르고 주방인지스잖아요 자 람지 때문에 손에 못 와. 자상어 디디인도 동네기 자와디 미시비셔버리스. 미시버세야디 셰벨로직 저거리스. 다 싫어 간대서. 대양 강을 미시버리 강을 몽버렸으나 인루를 몽버려. 자상 인루를 몽버로 되게 간다디 인루 치질로도 셰벨로 되게 제고요 알아. 자 다디 싫어져서. 다 대대비 인루 치질로도 또베 로티 세야라 디 간더교바 인루 치지 말라고 또 로티 고차와 상관이 뭐야 말봐 명한테 가지고 알아 그 명한테 정말이야 심지집에 띵지면은 요금도 봐 봐. 다 아등에 명한테서 저디 대코는 용문도 줘야지 쓰기 대박 무슨 통하지 쓰기 대박 무슨 통하지 용알라 세집에 띵지가 차트 잡지 뭐죠 요하면도 띵은징이 남는 영화래야 전식이 누구도 빼고 열어. 장안아서 줄이야 띵은징 야래 수를 찍을 더 가인이 될 열로 지도 내야게 내배 그 지집에 차를 수도 봐. 다 네가 하잖아. 다 싫어서도 지금 그게 배나 A B C D B 셰바네 소지 싫어는 소지 그 아주 싫어도 봐. 다 거의 야지하잖아. 슈슈슈처럼 능주점을 모임 봐. 인루기 대권한 일다 시베 로직 게임. 다 대라 있는 띵인진 그 심지집에 차로지 여대고 코 야지하다니. 아니 심 미골라 지전된도도 샤괴 차괴 띵인지지 쪽보도. 뒤조 전식식으로. 자상가 전식 영야디 파교탄의 연구도. 자상가 전시 파유 토면 로준 체스디 수림관의 내용도 류지저바 나기저바 이지저바 너나 셴의 시드저바를 덤니 셴은 너가 시드저바 또 덤니 된지가 타네 수림을 넣으시기도 디 파유 예배타네 참배신 시신기 차라체 동선에 전시 파유 토면 정답져서 수림을 넣어간 내용도 되네야 야치니 any things 그래 가는지 되네야 야치니 싫어 그래 가는지 다 제대로 남지 때문에 any 머리가 근중 사디 까니 any 대방배 차왕 꽉된 사 톱돼야지 그래도 자상가 되는데 드부 되기 쉬하기 드부 산제 그 사이 구숨사 그 조르고 이시추구리 이시추구사지 용야디 런신 남다가 모니고 가는 런신 남다가 타라 로브른 남다게 타권 인데기 잉터도 모니고 디가 토이무도 저자 딘데 인도선데 다 대용야디 다다네 애니 간다 심 런신 남다 될 치지로 도등에 그로디 매서고요 알아 자 딘데 인도 동해가 자와디에 셈모 되체 동해 타다 여러시위 니시잉디에 아니 셈 그때 좀 타다 자와지 감조도. 그래서 디레 이르자는 산제의 최승인데 셈 그 천직 소리 쳐요. 지상에 모셔버들 개박하셔야 될 수도. 산제의 최디 인지식 religion스야디 말이스. 산제의 최스야디 science of mind. 셈 그 천직이래 샤스. 들으셔도. 자, 디레 이르자는 셈 그 남샤데 먹고 싶고 퇴돼야 되래샤. 그래서 누적의 천직의 셈그 남샤고라 다 지르자가게다 즉 신내다 항동 기다 냠리 여대베 취규디디 셈그 남샤 셰고로 뉴몽그 남샤 셰도 냐 뉴몽 처모 가이네면에 대베 뉴몽 디디 셰임도 대베 뉴몽 유어 방배 애니 감콩그 셈 주야디 셰기요라 그래서 인디 야가게다
추규 나네 생근 남샤기 디니 가소르다 주 생근 남샤네 가소르 그게 로중 링도가 엔디 난제네 산제베 최근 나네 생근 남샤디디 로중 링도가 그렇게 해서 레벨로 다 하람 니스타라 침벌이 내디 천주님도 딱와지 투제 계셔려 하람 로다르지 투되기야래 감사치도 낭배슝 나로네 생근 남샤지 셔야 되다 생근 규주 동야게 털럼 셔셔버데 믹스기 통하지도 자 드리르잖아 산제베 쳐서야디 근조 천사디 말에 좀 된데 고란게 네 저러 탈발람 때문에 탈바토다마도 결혼을 알아야 돼요 그래서 숨도가 말하는 점도 시리즈네 산제를 겹 떠보고 쉬고마도 겹을 쓰기도 와 겹을 최근 조로 말하는 규를 깨고도 말하는 규를 먼저 채고도 와 어다 드리 이르잖아요 샘그 남샤 멍고 산제베 흉난 태용해야 돼 되리셔 자 다잖아 언ген 디스큐트야 디스큐시 So why do in Buddhism there is this teaching on the three trainings, three training of morality, training of concentration, and training of wisdom? So those of you, especially the monks and nuns, who have bald heads, shaven heads, if there is a cool breeze today, so if you should cover your heads with your robes, it would be better if you feel cold. So amongst the 16, what are known as the 16 elders, 16 arahats, and some we can see some of them actually covering their heads with their robes. So we should maybe emulate them. So if you look at the teaching of the Buddha, the first teaching or the sermon that the Buddha gave was the teaching on the Four Noble Truths, which shows, or in which Buddha mentions there is suffering, then there's origin of suffering, and then there's cessation of suffering and the path to that cessation. And so what this shows is that there is suffering. Of course, when you say there is a suffering, of course suffering has to have its cause. And so the origin of suffering, which comprise of the karma and delusions or afflictive thoughts and emotions, are the causes leading to suffering. And so because the suffering has a cause, when we say, is there an end? Is it possible to end suffering? When we ask this question, of course, we have to see whether the cause that leads to the suffering it could be put an end to or not. And so we find that the origin of suffering, which comprise of the karma and delusions, mainly, and they are rooted in ignorance. And so ignorance, because of ignorance, we create karma, and then we have suffering. So it all boils down, or the suffering is traced back to ignorance. Of course, we all want happiness. Nobody wants suffering, but we suffer. We suffer painful experiences. Why? Because of ignorance. Although we want happiness, we are not able to achieve it, and instead we suffer. So that shows that it comes from ignorance. And when we talk about suffering in Buddhism, of course, there are different levels of suffering or different categories of suffering, such as we talk about the suffering of suffering, the obvious painful experiences that we can see as or experience as suffering. And then there are others which are called the changeable suffering, the pleasurable experiences which change into suffering. And then there is the third type of suffering, which is called the pervasive conditioning existential suffering. And so that kind of suffering is mainly what the Buddha is trying to point to when he says there is suffering in us. So, which means that we have to trace our suffering. I mean, when we talk about suffering, it has to be understood in terms of some kind of a mental process.
it's a consciousness. It goes back to consciousness or mind. And so suffering, as that kind of suffering don't come from outside as such. It's not external to us, but it's in the consciousness because it's rooted in there. And so because of that, we have also, the Buddha's taught that of cessation of suffering. And then the cessation of suffering, the cessation itself has four attributes, which are like the cessation, peace, or and then excellence, and then the total called emergence from suffering. And so these are the categories or attributes of cessation. So this cessation has to come about by putting an end to ignorance. So when you put an end to ignorance, there will not be karma that is created. And when you don't create a karma for suffering, then you will not suffer. You will not go through that experience of suffering and misery. And so when we say there's ignorance as the root of suffering, what we have to understand here is that this ignorance is not just not knowing something, but it's actually a misconception, total misconception of the reality of things. What we see with ignorance is, with ignorance, what we perceive is the opposite of what reality is. And so, for example, if something is white and somebody says, "Oh, there is a black thing there," of course that person is wrong. Everybody else would sees white, but then that person says there's something black there, something with a black color, and that kind of conception or thought is not concordant with the truth, the reality that is there, which is a white object. And so, as long as there is an ignorance, there's always an opposing factor to it, which actually can serve as a counteracting factor to put an end to it. And therefore, if we can actually put an end to ignorance or uproot ignorance, then there will be an end to suffering. We can put an end to suffering, stop suffering. And that stoppage of suffering is known as cessation. And which has these four attributes. And so we should strive, therefore, to overcome ignorance that is within ourselves. And so in order to overcome ignorance, what we have to develop is the knowledge, the wisdom, which sees reality as it is, the truth as it is. And therefore, this knowledge or the wisdom is developed through the path. So we develop the path leading to cessation path, which is also has the four attributes, which are like the first is the path, and then the second is the awareness, and then the third attribute is called the practice or the training, and then finally the fourth one is called that which leads us out of suffering. And so and therefore, once you overcome or uproot, once you overcome this ignorance, which is the root of suffering, in other words, suffering is rooted in it, through knowledge. And with that, we should not actually stay with just intellectual knowledge. We are not talking about intellectual knowledge about the reality of things, such as talking about selflessness and impermanence and so forth. But here, when we are talking about overcoming ignorance, which sees reality otherwise, and what we need is a deep experience that is drawn from our intellectual understanding of things, the reality. And so, in order to have that experience of the path, we have to develop concentration. The power of concentration must be developed further and further. And you actually, concentration here is specifically about talking about the single-pointedness of the mind. And so when you have when you develop a powerful single-pointed concentration, then on that basis you can actually develop wisdom. Of course, we know that when we are ignorant about the alphabet, then what we do is actually learn the alphabet so that the ignorance about A, B, and C, and so forth are gone. And so likewise, we should not leave things just
at the appearance level, but actually develop it further and further, this single-pointed concentration further and further. And in order to do that, we have to show mindfulness and introspection. So with the help of mindfulness and introspection, or vigilance is the term that is used sometimes also, when we develop concentration, more and more powerful concentration, single-pointed concentration, which sees the reality clearly, unerringly, and then on the basis of this, we also develop. With the help of mindfulness and introspection, we also develop heedfulness. Not going against your vows, precepts, and being careful about what you do, and not harming others, and so forth, which means you practice morality on the basis of this. And so, based on the practice of morality, you develop concentration, and based on the concentration, you develop wisdom, and by combining these two, then you develop the path that leads to cessation. And that's the final cessation is called liberation, which is the end of suffering. The ending of suffering is the final liberation. And therefore, even when we talk about the four Buddha bodies, of course, we said the first three come from the Svabhavakaya, which means Svabhavakaya is this total elimination of all defilements, including ignorance itself and the traces of ignorance. And so, when you do that, you develop the wisdom that sees that everything as it is, the Buddha's wisdom Dharmakaya. And then, on the basis of that, the Sambhogakaya, Nirmanakaya also emerge for the benefit of sentient beings. And so, here, when we talk about overcoming suffering, so when you reach Buddhahood, you have overcome all kinds of defilements or causes that lead to suffering and ignorance and all that. And so you don't have any more suffering at all. So when we say there is suffering, and then there is a way out of suffering, and there's a possibility of reaching that freedom from suffering. What we understand here is that suffering, on the one hand, is in the mind. We experience it because of the mind. And then this liberation from it also has to be understood to be based on the development process of the mind. And therefore, some of my friends, like scientists, scholars, and so forth, say sometimes that because Buddhism talks so much about the mind, there's so much emphasis on the mind being the main thing, primary and all that. Some say that Buddhism, in the strict sense of the word, religion is not a religion, but it's a science of mind. And so in the Indian tradition also, so we have not only talking about Buddhism, but also other Indian religious traditions. There is so much talk or so much explanation of the mind, how to overcome the afflictive thoughts and emotions, and then reach certain higher planes of existence, and overcoming attachment, anger, and so forth. You reach certain higher called planes of existence and so forth. So when they talk about all these things, they are talking about psychology, the workings and systems of mind, the whole structure of the mental processes, and that leads to their goals. And so scientists also find this really interesting, and I have many friends who take real keen interest in this. They are really interested in learning more about the psychology, mind, from these traditions, including Buddhism. And so the Buddha himself also said, I have showed you the path to liberation, but liberation itself depends on you. It's in your hand. And so this also applies to our practice of taking refuge. Of course, we take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha. And then, of course, we lead ourselves through the different processes of development, spiritual developments, which are all to do with the mind. 그리고 이것을 바탕으로 한 정화, 그리고 이것을 통해서 이제 정화가 바탕으로 한 바로 이제 그 실상 진여를 깨닫는 그런 해학, 이러한 어떤 그 차제를 과정을 얘기하는 것이 바로 도제라고 할 수가 있습니다. 그래서 앞서 얘기했던 고통의 근본이 되는 어떤 무명이라는 무명이란 무명은 바로 집제이고,
이러한 직제를 완전하게 끄는 것이 멸제입니다. 어쨌든 이러한 그 결과물이 이제 결과물 그다음에 부처님의 어떤 그런 삼신 가운데서 가장 중요한 것이 이제 지혜 법신인데요. 이러한 지혜 법신이라는 것이 바로 우리가 본래부터 가지고 있는 자성 청정함이 존재하기 때문에 허물을 끄는 그런 완전한 지혜 법신의 구현이 가능하다는 것입니다. 지금의 어떤 마음의 어떤 상태, 마음의 어떤 우리가 근본적인 어떤 I'm a super fast highway. 그러한 자성 청정이 존재하고 이러한 자성 청정에서 존재하며 하면서 더불어서 우리가 그런 마음의 허물들을 모두 끊었을 때 이것들이 가능하다는 것을 설명합니다. 그렇기 때문에 이제 그 불교는 이렇게 이제 그 논리적으로 이제 마음을 어떤 식으로 제어하고 이것을 어떻게 끊어나가는가를 체계적으로 얘기를 하고 있기 때문에 마음의 과학이다라고 얘기를 하고 있습니다. 그 서양의 학자들 중에서는 이제 불교라는 것은 종교가 아니다. 그러니까 서양 영어에서 얘기하는 religion이라는 그런 종교적인 의미가 담겨져 있지 않다. 그래서 오히려 종교라는 religion이라는 말은 적당하지 않고 science of mind, 그러니까 마음의 과학이다라는 말이 이제 적절한 것 같다라고 얘기를 많이 합니다. 그래서 불교는 거대한 하나의 심리학입니다. 그래서 서양 학자들은 이러한 심리학에 있어서 물론 기존의 일반적으로 인도에서 지관 수행이라든지 이런 지관 수행을 통해서 욕계의 어떤 번뇌들을 현행되는 그런 번뇌들을 누르는 끊는 방법이라든지 그런 부분들을 많은 서양 학자들이 관심을 가지고 있었지만은 그러한 그 인도의 종교 가운데서 특히나 심리학에서 가장 자세한 어떤 설명들 그리고 어떤 식으로 마음을 제어하고 마음을 다스려 나갈 수 있는가를 불교에서 많은 부분들을 배우고 있기 때문에 물론 제가 서양의 과학자들과 25년 정도 교류를 하고 거의 매년 그 사람들과 함께 만나서 그렇게 토의하고 같이 공유하는 자리를 매년 갖습니다. 그래서 서양 학자들이 이러한 불교의 어떤 자세한 어떤 내용들을 굉장히 관심을 가지고 여기를 굉장히 좋아한다는 그런 생각이 들었습니다. 어쨌든 부처님께서 말씀하신 불교에서 얘기하는 해탈이라는 것은 내가 너희들에게 해탈에 대한 어떤 방법들은 이미 말을 해줬다. 그러니까 해탈을 하느냐 안 하느냐는 너네들에게 달려있다. 그렇기 때문에 불교에서 얘기하는 것은 실질적으로 우리가 부처님은 이제 이러한 방법적인 것들을 말씀해 주셨기 때문에 불교에서 얘기하는 불법승 삼보 가운데 부처님을 어떤 귀의처로 얘기하지만 실질적으로 우리가 이러한 부처님이 보여주신 방법, 바로 법에 우리가 의식을 해야지만이 우리가 해탈을 할 수 있고 궁극적인 것을 이룰 수 있기 때문에 우리의 진정한 귀의처는 바로 법보인 것입니다. 그래서 이러한 것들을 통해서 우리 마음속에 실제로 이러한 법들을 성취하고 이루어내야 할 것입니다. Thank you. Lunch break.